Good morning everyone. Welcome to other Derana Education, the English Council. So how are you keeping? Hope everything's fine with you. මම ඉතින් සොචුටක් වැස්සක් තියෙනවා නේද? වැස්සත් එක්ක වැඩ හිමින් හොඳට කරගෙන යනවා ඇති කියලා හිතනවා. Yes, we're talking about your questions. So your questions, there was a question about passive voice. So passive voice. I mean, I'm really not skeptical about this question when I get it from the students because many of us have questions in passive voice. So I think the name itself suggests when you say passive voice, passive වගේම තමයි අතර මේක passive කියන එකේ තේරුම ඇවිල්ලා එච්චර ලොකුවට අපි භාවිතයට ගන්න නෑ. active නෑ. active එක එහෙම නෙමෙයි අර I eat, I drink කියන එක හරිය නිතරම ඇහෙන sentence pattern එක. හැබැයි I drink a tea, right? I drink tea. So tea is drunk by me කියන එක හරීම අඩුවෙන් අපිට ඇහෙන එකක්. ඒ හින්දා ඒ වගේ construction එකක් ටික passive පැත්තට බර වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක ගැන තමයි මේ කතා කර ඉන්නේ. So yes, we were revising what we covered last week on simple present, simple past passive and present continuous and past continuous passive. අද මම කිව්ව පටන් ගන්නවා කියලා අපි simple future. Yes, so let's talk about it, right? So before we do anything, we need to see first what the active structure is, right? Okay, let's give them the screen. So the active structure is, what is simple future? අපි සාමාන්‍යයෙන් සරල අනාගත කාලයේ sentence එකක් ලියුවොත් මොකද්ද? I will eat a cake. Right? හරි. එතකොට මේ ඇවිල්ලා active positive sentence එකක්. Right. Let's create the passive positive. Passive positive, right? කොහොමද මේක create කරන්නේ? එකම theory එක තමයි හැමතිස්සෙම කරන්නේ. Yes, you pick the object. So always remember, to construct the passive voice sentences, you need an object in the active sentence, right? Object එකට වෙන දේ කියන නිසා ඉතින් object එක කියන එක තියෙන්න ඕනේනේ. That you need to understand. And now by now, you should now see, okay, I need to have an object to construct the passive sentence. Right, නැත්නම් structure එක හදාන්න බෑ. object එක ඉස්සරහට ගන්න. තියෙන්න ඕනේ දෙයක් ඉස්සරහට ගන්න. Right, okay. Look at the screen. So a cake, you take it in front, you start the sentence with it, object. Remember, it's always the past participle of the main verb. තාම main verb එක කියන්නේ මේක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා මේව දන්නවා ඇති කියලා අපි කතා කරා මේ ඉස්සර මේ මොනවාද active sentences කරාදී අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි ඕනම sentence එකක තියෙනවා main verbs තියෙනවා helping verbs තියෙනවා be verbs තියෙනවා. එතකොට simple future එකේ නම් will කියන එක help එකට නින්නේ අනාගතය කියලා පෙන්නන්නේ. හැබැයි eat කියන එක තමයි main verb. ඒ කියන්නේ යා කරන main action එක ඇවිල්ලා it's the main action is eating. Right? So eat is the main verb, right? Okay. Look at the screen. එහෙනම් මේ main verb එක අනිවාර්යයෙන්ම past participle වෙන්න ඕනේ, which is eaten. Of course you can say by me. So by me කියන එක මම මෙතන ලියන්නෙත් නෑ මොකද ඉතින් by me දන්නවනම් active එකේ ඉන්න පුළුවන් නිසා. හරි. දැන් කොහොමද හොඳට මතකයිනේ මම ඊයේ කිව්වා අපි කොහොමද පෙන්වන්නේ අපේ මොන tense එකටද අදාළ වෙන්නේ අපි මේ කියන වාක්‍ය දැන් මේක simple future කියන එක අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ මැදට එන කෑලි වලින්. Because it's always the main verb past participle in the passive construction. So you use your be verbs and the helping verbs to show which tense it belongs to. හැම එකේම past participle ආවම වෙනසක් නෑ නේද? All right, look at the script. So here in simple future you will take your will as it is. A cake will eaten කියන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්නත් බැහැ. Right? මෙතනදී ඔන්න ඔයාට be verb එකක් උදව්වට එනවා. A cake will be eaten. 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 Right? දැන් මේකෙදි කිසි කරදරයක් නැහැ. will එක දානකොට ඔයා plural දානම්ම නම් මෙතන බලන්න ඕනේ. මෙයාටනේ අපි verb එක දාන්නේ මෙතන. Right? Helping verb එක. මොකද will කියන එක for singular and for plural it's the same. Well, a cake කිව්වත් cakes කිව්වත් cakes will be eaten. Same thing. Cakes will be eaten. Right? Okay, it's the same. So what's the negative of it? Let's
write the negative. Very easy. ලියන්න බලන්න. මට කලින් ලියන්න බලන්න. Very good. මට කලින් ටට්ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න. What? A cake will not, or you can say a cake won't be එහෙමම තියෙනවා eaten. Negative. Very easy. How to construct the question? Right, very good. You take this helping verb in front. Will අප සාමාන්‍ය simple present වල අර මේ I will eat එකේ කොහොමද මේකේ active එකේ question එක හදුවේ අපි will එක ඉස්සරහට ගත්තා නම් ඒ වගේම will a cake be eaten? මෙන්න මේක තමයි question එක. So here's the passive construction of simple future. Simple future, right? Onna simple future ke passive construction එක. Right. Okay, right. Make a note of it and we'll do an activity. Right. Okay. Let's do an activity. Okay. So let's construct the passive voice of simple future. මම simple future ගන්න හේතුවක් අපි ගොඩක් අපේ ඔක්කොම tenses වලට පොඩි පොඩි activities තිබුණා. If you can watch our programs on YouTube, what we did last week, we had simple activities to practice the structure. So watch it on YouTube, other Derana Education, the English Council, phase 3, and you can do the activities while you are studying the lesson. So it will help you. අර ඕනම මේකක quiz එකක් වගේ මොන හරි activity එකක් කරනවා නම් ඊගෙන ගන්න rule එකත් එක්කම before practicing it, it will help you a lot. Right, okay. Look at the screen. Let's do this activity. Okay, I'll give you 1 to 2 minutes to go through the activity. So here you have a set of verbs: speak, send, close, open, and finish. Speak, send, close, open, and finish. දැන් මේ හැම එකකදීම හොඳට බලන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දැන් මේ passive කරන්න යන්නේ ඒ කියන්නේ you need your past participle form. Do you know the past participle form of each verb? Okay, what is the past participle of speak? Spoken. හරිනේ මට කලින් කියන්න ඕනේ ටක් ගාලා. What is the past participle of send? Sent. What is the past participle of close? Closed. What is the past participle of open? Opened. What is the past participle of finish? Finished. හරිනේ? Right. උන් අපි දැන් කරමු activity එක. So you need to use the simple future construction here. එතකොට ඒ කියන්නේ will be past participle of the verb. Right. So the museum by the Queen. What is it? The museum අපි කියමු open කියන verb එක අරන් ලියමු. මොකක්ද එතකොට? The museum will be opened by the Queen. One day, English everywhere. Yes. Hopefully, fingers crossed. Yes. One day, because English, well, for Asian countries, English is a second language, third language for many. But in, I think, a lot of countries, even though it is the global language, yes, but still in some countries, they don't use English at all. So, yes, we are hoping for the best. And the second one day, English everywhere. Right, everywhere. Mokada. English will be spoken. මොකද්ද මේ අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කියන්නේ කවදා හරි දවසක මුළු හැම තැනම ඉංග්‍රීසි කතා කෙරේ. ඉංග්‍රීසි කතා කෙරේ. කවුද කරන්නේ? ඒක like it's something obvious, right? People who live in this world. Something obvious. මේවට වගේවට passive ගියට කමක් නැහැ. Obvious දේවල්. කරන කෙනා කියන්න ඕනේ නැහැ. Of course you can say people will one day people will speak English. All the people will speak English, right? එහෙම කියන්න පුළුවන්, no problem. But ඒක නිකන් all the people කියන එක obvious වගේ වාට එක කිව යුතුම නෑ වගේ තේරෙනවා. You can go for this structure. Number 3. This job in a few days. Right. This job in a few days. What? This job
will be finished. ඉතින් මේක ගැලපෙන verbs තෝරගන්න. This job will be finished in a few days. එතකොට දැන් අපි finish ගත්තා, open ගත්තා, speak ගත්තා. Your room while you are out. Your room will be open හරි closed හරි ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඉතින් open කියන එක museum එකට ගත්ත නිසා will be closed while you are out. ඔයා එළියේ ඉන්න අතරේ ඔයාගේ කාමරේ වහලා තියෙයි. කවුද වහන්නේ? ඒක දන්නේ නැහැ. කාමරේ වහලා තියෙයි. Only thing we are interested in is කාමරේ දොරට මොකද වෙන්නේ? වහලා තියෙයි. දොර නම් වහලා තියෙයි. කවුද ඒක කරන්නේ? ඒක දන්නේ නැහැ කවුද වහන්නේ කියලා. But දොර නම් වහලා තියෙයි. Right. Look at the screen. Number 5. Your tickets to you next week. එකයි අපිට දැන් ඉතුරු. Your tickets will be sent to you next week. Will be sent to you next week. හරි නේද? එතකොට will එකත් එක be. මේක මතක තියාගන්න. Right. Let me highlight it for you. Simple future කියලා කියන්නේ it's about your will and the be and your past participle of the verb. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. Right? Okay. So, next we are going to talk about future continuous. හරි. මෙතනදී දවුර ටිකක් තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් continuous එක පෙන්නන්න අපි passive construction වල පාවිච්චි කරන්නේ being being passive වල continuous පෙන්නන්න ගන්නේ being කියන be verb එකේ ing form එක. බලන්න නිකන් මේ break එකේදී future continuous ඒ කියන්නේ I will be eating a cake. I will be eating a cake. That's the usual future continuous sentence, the active voice. Can you construct the future continuous passive for me during the break? Okay, I'll see you after the break. Welcome after the break, and you are with other Derana Education English Council Phase 3. We are talking about passive construction. Passive voice sentence එකක් කොහොමද හදන්නේ මේක ගැන තමයි කතා කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මොනවාද පාවිච්චි construction එක මොකක්ද කියන එක අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරා. So we covered the simple future passive construction which is will be past participle of the verb. හරි. Now we are on the future continuous passive construction. මං කිව්වා පොඩ්ඩක් break එකේදී බලන්න තනියෙන් හිතන්න හදන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. First let's write the active voice sentence. Look at the screen. අපි ඉස්සරම active එකෙන් පටන් ගමු. මොකද ඒක බලාගෙන ලියනකොට කරනකොට ලේසි. ලේසි කියන්නේ ඒක හොඳට තේරෙනවා. Right. Okay. So I will be eating a cake. I will be eating a cake තමයි future continuous active කියලා කියන්නේ. I will be eating. Will be eating. Right? Will future තියනවා, eating continuous එක තියනවා, will eating කියලා අපිට කියන්න බෑ. There should be a helping verb to hold your main verbs. ing form, so you have your be there. Right, let's construct the passive. You take your object out, you start your sentence with it. Same rules apply. So, a cake. It's the verb past participle all the time, so it is eaten, eaten. And as it is the future tense, you have your will. And as it is a passive, you have your be. And how to show your ing form? It's through be verb, right? ing form එක කොට පෙන්නන්න තියෙන be verb එකකින් තමයි. It's always in the continuous formation of the passive construction. It is being. Mommy මොකද්ද මේ? Yes, so you have your set of helping verbs here. Can you see? A cake will be being eaten. A cake will be being eaten. හරි. කවද හරි මේ construction එක කරලා තියෙනවද? කවද හරි මේ construction එක කරලා තියෙනවද?
මේක කරලා තියෙනවා නම් පේනවනේ මේක චුට්ටක් විතර වැඩි වගේ නේද? main verb එකට යනකොට හාපෝයි happy